Hey, bịakwafụ na ndị Ghana na-eje njegharị iwe gbasatara nwanne unu nwoke anụ akpọrọ Eze Chukwudi asị na ya bụ nwoke jee na mba Ghana were gaa ala dị 250 plus of land n'ọdịna ya wee sị na ọ ga-arụ ife akpọrọ Igbo village. Ya bụ nwoke akụgokwa bọtụl n'ala Ghana asị ọ na Ghana ka ọ lụọ nwaanyị n'ọdịna nyenwa ka asị bụ eze ndị Ghana ya bụ echiri ya bụ eze ndị Igbo na Ghana asị nwechakwara eze ndị Igbo dị iche iche mana onyenwa bụ onye isi ha n'ala Ghana asị ya bụ nwoke na ala anụ ogoro ọ chọrọ ịchịkọta ife ọbụla bụ Igbo nọ n'ala Ghana na ịchọzikwa ịlọta ala Igbo ịdị free ya bụ ya bụ nwoke goro ya bụ ala wee sị na a ga-arụ ma ụlọ akwụkwọ ma ụlọ ọgwụ ebe niile a na-enweghị ife amarụ na a ga-arụkwu ma afịa ndị Igbo na ya bụ ebe so ndị Ghana wee bazie njegharị iwe maka ọbịbịa na nwoke abịa na befa wee go ya bụ ụdị ana ndị Ghana wee sị ya bụ nwoke ga-ebubatara ha ife ha achọghọ n'obodo ha ya bụ nwoke ka ga-achụpụkwa ha n'obodo were bichie a sịkwa na ya bụ nwoke bụkwa na onye Igbo kwa ifuru afa ya Eze Chukwudi ka akpọrọ ya ya bụ nwoke nakwa na-ekwu ife ọ ga-eme na Ghana ya bụ n'ọnụ okwu ya ị ga-anụ ya bụ ihe onyonyo ka ị n'ọnụ okwu ya ka ife na ya nwoke na ọkụgokwa bọtụl ndị ụfọdụ wee na-ajụ na-asị kedu ole ya bụ nwoke rụrụ n'ala Igbo kedu ife o mepụtago n'ala Igbo o ji wee jee mba Ghana maka na ọ lụgo nwaanyị ebe ahụ chọzie ka ọ kụọ bọtụlụ ebe ahụ ndị Ghana na-ekwu na ya bụ nwoke ka ga-achụpụkwa ha n'ala Ghana wee bichie na ya bụ nwoke ga-akpọbatakwuru ha ma ndị ntọrị mmadụ na nwoke ga-ebubatakwu ma mpụ na aghụghọ n'ala Ghana ya bụ nwoke anụ ọ bụ na ha hapụ ya n'ala Ghana na ife adị emebu na Ghana nwere ike bidozie emebe na ya bụ nwoke laba obodo ha ji egobe ya bụ ala rụba ife ahụ ọ chọrọ ịrụ na ha nwa bụ ndị Ghana achọghị ya m ga-agbanye gị ya bụ ihe onyonyo ka ịnụ n'ọnụ ya bụ nwoke ka ịnụ ife ọsọ ọ ga-arụ na mba Ghana ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. In Ghana, and of course, the first in the world. If you look around the world, apart from in Virginia, they have Igbo village in Virginia. They created it by putting the antiquities of Igbo there. You can come there, kind of archive of Igbo. But I'm creating Igbo village, which has never happened in the history of the world among the Igbos in the world. As I'm talking to you, I've acquired 50 acres of land, that is 250 plus of land, along the Flower Road, that is at Old Ningo area. Along that road, it's right on the road. I acquired 250 plus of land. My reason of acquiring this land is to build Igbo village in Ghana. I call it Amandi Igbo in Ghana. We'll build a village where we're going to build the palace of Igbo there, a huge palace. We'll build Igbo town hall there with about 2,000 capacity chairs and 100 rooms guest house. The essence of this guest house is most of the times our governors and our Igbo great leaders do come to Ghana. You know, they always go with their entourage. If they come to Ghana, their entourage will see where they will lodge. For free of charge, maybe for a day or two. Most of their visits, it doesn't take more than 48 hours or 24 hours. They stay there free of charge and they know that, yes, this is what they have benefited from the Igbos living in Ghana. Again, our people that have accommodation problem and all that will come there at least for 2 or 3 days before they can get a out of the country, or those that come into the country, in one word or the other, will have accommodation of 100 rooms guest house. We will also, in the palace of the Igbo, we also have apartment there for special guests like governors and ministers. And in future, I know that we, the Igbos, will provide president in Nigeria. And I know that the president that will rule Nigeria at time to come must be an Igbo man. And one day, by the special grace of God, he's also going to be part of those that are going to lodge at the guest house there in Igbo village. In that Igbo village, my good brother, what I want to do there is we'll create streets there. We'll create streets that will represent the names of the ancient Igbos. We'll create the street that will bear the name of Sambakwe Street. That's the ex-governor of Imo State. We'll create a street that will bear the name of Dr. Nnamdi Azikiwe, the first president of Nigeria. We'll create a street that will bear the name of Nzago. We'll create a street that will bear, of course, the name of my father also, Zemaladi Henetu. And all the great Igbo leaders that they have gone, and those are present. We'll create streets in their name that will represent them in Igbo village in Ghana. And this Igbo village in Ghana, every Igbo man all over the world have rights to come there and buy property. Either you want a plot of land or 2 plots of land to build your dream house. We're also going to build tall buildings of maybe 6th floor or 7th floor. We'll sell them flat by flat. And we will have a single entrance in this Igbo village. When you come in there, you know you're coming into Igbo village in Ghana. From there, Igbos will expand. We will build markets there. Igbo market will represent there. Igbo school will be built there. We will create a transport section there also. We will create what we call Ezigbo Garden. In Igbo language, we call it Mbala Ezigbo. Ezigbo Garden meaning where we create about 4 plots of land. We use 4 plots of land for that, for Igbo Garden, where we're going to plant yam, plant all the trees, all the leaves you can get in Igbo land. Okwa, ube, akubeke, mtoroba, oha, we're going to also plant yam there. We'll plant ube there. We'll plant all these things so that at the time of New Year,
ọkwụ na-anụgo ife okwuru ọsọ ọ ga-arụsịsị na mba Ghana maka na nwoke anụ a bụ na ọlụ nwaanyị na Ghana ọ dị ka ọnwụnye razierie ka ọ tọzie na befa ka ọ ghara ịnọta ala Igbo ọkwa nyanwa a sị na ndị Igbo ada atọ na mba mana nwoke anụ a ka ezi ka o si chọzi ka akụ ya atọ na mba ị nwere ụdị ego anụ a lọta ala Igbo developụ ala Igbo anọzi na mba Ghana ife anụ akwa ife ndị mmadụ na-ekwu na comment section ebe m bute ya bụ vidio ha na-agụ ya na o nwere ụdị ego anụ a na-alọta Naijiria ka o developụ ala Igbo kama anyanwụ iji ego a jee mba ọzọ jee ala ọzọ jee na-edevelopụ ebe a ya lọta n'ala Igbo developụ ya ụfọdụ osi na nwunye dị ụtọ ọlụ nwaanyị onye Ghana na nwaanyị Ghana ekwere ya ka ọ bata Naijiria ka o dozie ala Igbo ebe ọ bụ na ụdịrị ego anọ a dị ife nwoke a ga-eme bụ ọkwọ lọta Naijiria nye aka dozie ala Igbo maa mma ebe ọ bụ na o nwere ụdị ego anọ a ụdịrị ego anọ a chọzie ka enukpọwa ụdị ego anọ a na ala Ghana ka e were emepe ala Ghana mana ndị nwa na-emepe fụ ya nnọọ ihe ọ ga-eji wee bupụta ihe adịrọ mma n'obodo fa ọka mma na nye ọ bụ nwoke lọta Naijiria bịa mepee Naijiria mepere anyị ala Igbo ife onyonyo ọzọ ga-eweta gị bụ ebe a na-agba bụ nwoke ajụjụ ọnụ ị ga-anụkwa n'ife ọ sara ebe ahụ ya na ebe ndị Ghana na-eme njegharị iwe m ga-ewetara gị ya